Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zu diesem tiefgründigen Video über ein Thema, das wir von uns vielleicht aus dem eigenen Leben oder aus dem Umfeld kennen. Die Psychologie von Menschen, die sich erlauben, glücklich zu sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben alles erreicht, was Sie sich gewünscht haben. Einen guten Job, eine liebevolle Familie, finanzielle Stabilität, und doch fühlt sich etwas in Ihnen leeren. Sie spüren eine innere Blockade, die Sie davon abhält, dieser Erfolg wirklich zu genießen. Warum tun wir das? Warum sabotieren wir unser eigenes Glück? In diesem Video wird ich dies Fragen aus psychologischer Sicht beleuchten. Wir werden uns mit den Ursachen, den Mechanismen und den Auswirkungen auseinandersetzen, und am Ende gebe ich Ihnen einige Gedanken mit auf den Weg, wie man aus diesem Kreislauf ausbrechen kann. Lassen Sie uns zunächst klären, was ich mit Menschen, die sich erlauben, glücklich zu sein mean. Es geht nicht vorübergehend Stimmungstiefs oder Menschen, die unter Depressionen leiden, obwohl es Überschneidungen geben kann. Stattdessen sprechen wir von einem chronischen Muster, bei dem Individuen aktiv oder unbewusst Glück unterdrücken. Sie erreichen Ziel, aber statt Freude empfinden sich Schuld, Angst oder Leere. Es ist, als ob ein innerer Wachter ständig meint, du hast das nicht verdient, oder Glück ist gefahrlich. Dieses Phänomen ist in der Psychologie gut erforscht und hängt mit Konzepten wie dem Glücksverbot oder der Selbstsabotage zusammen. Es betrifft Menschen aus allen Schichten, von erfolgreichen Managern bis hin zu Künstlern oder Hausfrauen. Oft bleibt es unbemerkt, weil es sich in Alltagsverhalten versteckt. Perfektionismus, Workaholismus oder ständiges Grübeln über vergangene Fehler. Zu verstehen, warum das passiert, müssen wir in die Kindheit zurückblicken. Viele Psychologen, darunter Sigmund Freud und sein Nachfolger in der Psychoanalyse, sehen die Wurzeln in frühen Erfahrungen. Stellen Sie sich ein Kind vor, das in einer Familie aufwächst, in der Emotionen unterdrückt werden. Vielleicht waren die Eltern streng und lobten selten, oder es gab Konflikt, in denen Glück als egoistisch abgeten wird. In solchen Umgebungen lernt das Kind, dass Freude mit Strafe verbunden ist. Freud wird das als internalisierten Konflikt zwischen dem den Trieben, und dem Überich, dem moralischen Gewissen, beschreiben. Das Überich wird so dominant, dass es jedes positive Gefühl als Bedrohung ansieht. Moderne Entwicklungspsychologen wie Erik Erikson ergänzen das. In seinen Stufen der psychosozialen Entwicklung muss ein Kind lernen, Vertrauen aufzubauen und Initiative zu ergreifen. Wenn das fehlschlägt, entsteht Scham oder Schuld, die später das Glück blockiert. Ein weiterer Aspekt ist der Einfluss von Kultur und Gesellschaft. In westlichen Kulturen wird Erfolg oft mit harter Arbeit assoziiert, und Glück gilt als etwas Flüchtiges oder gar Verdächtiges. Den kennen Sie in Sprichwörter wie Hoch mit kommt vor dem Fall, Sie warnen uns vor zu viel Freude. In kollektivistischen Kulturen, wie in vielen Asiens, kann individuelles Glück als egoistisch gesehen werden, was zu einer Unterdrückung führt. Die Positive Psychology, begründet von Martin Seligman, hat gesagt, dass viele Menschen ein negatives Bias haben. Unser Gehirn ist evolutionär darauf programmiert, Gefahren zu priorisieren, was Positives erleben schwackt. Studien aus der Neurowissenschaft unterstützen das. Die Amygdala, unser Angstzentrum, reagiert starker auf negativ als auf positiv. Bei Menschen mit diesem Muster ist dies chieflich nach Ostprägter, oft durch traumatische Erlebnis verstärkt. Lassen Sie uns tiefer in die psychologischen Mechanismen eintauchen. Eins der zentralen Konzept ist die Cognitive Dissonanz, wie sie Leon Festinger beschrieben hat. Wenn jemand tief im Inneren Glot, nicht glücklich zu verdienen, entsteht ein Konflikt, sobald Positives erleben auftritt. Diesen Konflikt zu lösen, sabotieren sie sich selbst. Sie arbeiten übermäßig, den Erfolg zu verdienen, oder sie suchen nach Fehlern, das Glück zu entwerten. Ein Beispiel. Eine Frau, die eine Beförderung erhält, aber statt zu feiern, sofort in ihr unzulänglichen Kollegen denkt und Schuldgefühl entwickelt. Das ist ein klassisches Zeichen für Überlebensschuld. Ein Begriff aus der Traumatologie, der bei Überlebenden von Katastrophen auftritt, aber auch im Alltag vorkommt. Ein weiterer Mechanismus ist der innere Kritiker,
ein Konstrukt aus der Gestalttherapie und der kognitiven Verhaltenstherapie, KVT. Dieser innere Kritiker ist wie ein Stimme im Kopf, die ständig negativ kommentiert. Du bist nicht gut genug, das Glück halt nichten, solche Gedanken werden zu Gewohnheiten. Aaron Beck, der Begründer der KVT, spricht von automatischen negativen Gedanken, die durch Schemata geformt werden. Die Schemata entstehen in der Kindheit und wirken wie Filter. Alles positive wird herausgefiltert, negatives verstärkt. Zeit, das Menschen mit Depressionen oder Angststörungen ähnlich Muster haben, aber hier geht es speziell die Ablehnung von Glück. Ein Studie der American Psychological Association aus den 2010er Jahren hat gezeigt, dass etwa 20–30% der Bevölkerung in westlichen Ländern Symptom von anhedonischer Tendenz aufweisen, also der Unfähigkeit, Freude zu empfinden, oft verbunden mit diesem Selbstverbot. Nun zum Mittelpunkt unseres Themas, die Grand, warum Menschen sich das antun. Erstens, Angst vor Verlust. Wenn man sich nicht glücklich fühlt, kann man auch nichts verlieren. Das ist eine Schutzstrategie, die in der Evolution Sinn macht, besser vorsichtig als verletzt. Zweitens, Schuld und Scham. Viele wachsen mit der Botschaft auf, dass Glück egoistisch ist. Den kennen sie in religiös Kontext, weil als Weg zur Erlösung gilt. Drittens, Perfektionismus. Der Glaube, dass man erst perfekt sein muss, glücklich zu sein, führt zu einem endlosen Streben. Carol Dweck's Version zur Fixed Mindset versus Growth Mindset ist hier relevant. Menschen mit Fixed Mindset sehen Glück als Belohnung für Perfektion, die es nie erreichen. Lassen Sie uns Beispiel betrachten, das greifbar zu machen. Nehmen wir Anna, einer erfolgreichen wollten. Sie gewinnt einen großen Fall, aber statt zu fehren, grübelt sie über Kleinfehler nach. Ihr Kindheit, streng Eltern, die Leistung forderten, ohne Lob. Anna hat gelernt, dass Freude Ablenkung bedeutet. Oder nehmen Sie Max, einen Künstler. Verkauft gemalt für viel Geld, fühlt sich aber schuldig, weil andere Künstler leiden. Hier wirkt der Vergleichseffekt, sozialer Vergleich, wie in Festinger beschreibt, verstärkt das Unglück. In der Popkultur sehen wir das bei Figuren wie dem Joker in Batman. Kann nicht glücklich sein, weil es seinen inneren Konflikt zerstören wird. Realer, berühmt Persönlichkeiten wie Vincent van Gogh, der trotz Genie in Armut und Depression let, nie sein Glück erlaubt. Die Auswirkungen sind gravierend. Auf körperlicher Ebene führt chronisch Unterdrückung von Glück zu Stress, der das Immunsystem schwächt. Cortisolspiegel steigen, was zu Herzproblemen oder Burnout führt. Psychisch entsteht ein Teufelskreis, je weniger Glück, desto mehr Isolation, was Beziehungen zerstört. Sozial, solche Menschen wirken oft distanziert, was Freundschaften erschwert. Langfristig kann es zu klinischen Störungen wie Dysthymie führen, einer milden, aber anhaltenden Depression. Ein Meta-Analyse aus der Journal of Happiness Studies zeigt, dass Menschen, die Glück ablehnen, ein hohes Risiko für Suiziddenken haben, weil sie keine Hoffnung sehen. Aber es gibt Hoffnung. Im mittleren Teil dieses Videos wollen wir uns den Wegen zuwenden, wie man das erkennt und verhindert. Zuerst, Selbstreflexion. Führen Sie ein Tagebuch. Notieren Sie Momente, in denen Sie Positives erleben ablocken. Fragen Sie, warum erlaube ich mir das nicht? Therapien wie die Akzeptanz, und Commitment Therapie, ACT, helfen, indem sie lehren, Gedanken zu beobachten, ohne sie zu bewerten. Stephen Hayes, der Begründer der ACT, betont Diffusion, Distanz zu negativen Gedanken schaffen. Kognitive Umstrukturierung in der KVT, ersetzen Sie, ich werde Ihnen kein Glück, durch, ich bin würdig, Freude zu empfinden. Ein weiterer Ansatz, Achtsamkeit und Mindfulness. John Kabat-Zinn's Programm MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, trainiert, im Moment zu sein, ohne Ziel. Abungen wie Meditation helfen, das Negative Bias zu korrigieren. Positive Psychology Interventionen. Seligman schlagt, drei gut Dinge, vor. Notieren Sie täglich drei positive Ereignis. Das starkt neuronale Pfad für Glück. Sozial Unterstützung ist entscheidend. Sprechen Sie mit Freunden oder Therapeuten. Gruppentherapien zeigen, dass man nicht alien ist.
Lassen Sie uns detailliert auf Vollstudien eingehen. In einer Studie der Harvard-Grant-Study, die über 80 Jahre lief, wird festgestellt, dass glücklich Beziehungen der Schlüssel zu langfristigem Wohlbefinden sind. Menschen, die Glück ablehnen, hatten oft schlechte Beziehungen, weil sie nahe fürchten. Ein anderer Studie aus Deutschland, durchgeführt vom Max-Planck-Institut, untersucht Glücksvermeider fand, dass Cognitive Therapy in 70% der Fall half, das Muster zu brechen. Praktistipps: Setzen Sie klein Ziel für Freude, wie einen Spaziergang ohne Grübeln. Belohnen Sie sich, ohne Schuld. Lernen Sie, Nein zu sagen zu übermäßiger Arbeit. Nun zum gesellschaftlichen Kontext. In einer Welt voller Social Media, wo perfekt Leben präsentiert werden, verstärkt sich das Problem. Der Highlight-Reel-Effekt macht uns glauben, unser Glück sei unzureichend. Gegenmaßnahmen, Digital Detox-Phasen, Fokus auf echt Erlebnis. In der Arbeitswelt, Unternehmen fordern Work-Life-Balance, Burnout zu verhindern. Psychologien wie Mihai Csikszentmihalyi mit seinem Flow Konzept sagen, dass echtes Glück in immersiven Aktivitäten liegt, nicht in Erfolgen. Zum Abschluss, die Psychologie von Menschen, die sich erlauben, glücklich zu sein, ist komplex, verwurzelt in Kindheit, Kultur und Biologie. Es ist ein Schutzmechanismus, der Schade. Aber Veränderung ist möglich. Beginnen Sie mit Selbstmitgefühl. Seien Sie freundlich zu sich. Suchen Sie professionelle Hilfe, wenn nötig. Denken Sie, Glück ist kein Luxus, sondern ein Recht. Lassen Sie es zu, und Leben wird reicher. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie Ihr Gedanken in den Kommentaren. Bis zum nächsten Video. Bleiben Sie achtsam und offen für Freude.